La voz de Sebastián Villalobos, Rezono como en latigo, en el salón de conferencias, del Hotel más exclusivo, de Buenos Aires, sus palabras. Cargadas de veneno y desprecio, atravesaron el aire acondicionado, y se clavaron en el corazón de la mujer que limpiaba las copas de cristal guinto al carrito de servicio. Gente como tú no debería ni siquiera estar acudido. Senalendela con un dedo acundo, acudos sus envetos, observaban la escena con incomoda curiosidad. Ni Siquiera Sabes Leer, verdad. Probably me nunca pasaste una escuela. Elena Martínez, Apredo, el pano de limpieza, entre sus manos temblorosas. Sus miguelas ardían bajo el peso de 30 pares de ojos clavados en ella. El uniforme gris del hotel de repente le pareció una armadura de papel inútil contra la humillación pública. Tenía 40 y2 ecos, arrugas prematuras en las camisuras de los ojos y menos ásperas que de la taban decadas de trabajo duro. Pero en sus ojos color avelana brillaba algo que Sebastián Villalobos no supo reconocer. Una inteligencia silenciosa, profunda, peligrosa. Con permiso. Señor, murmuró Elena, intentando esquivarlo para continuar con su trabajo. Sebastián bloqueó su camino. A sus 58 ecos era la definición viviente del poder. Herodoto, Trage Tom, Ford de $15,000, Eloge Patek, Philippa Q, Valia S, Q Ona, Casa, YESA, Sonrisa de Tiburón, Q había perfeccionado en décadas de humila acquaintance consideraba inferiores. Su imperio farmacéutico, laboratorios, Villalobos, controlaba el mercado de medicamentos en toda Sudamérica. Era intocable. Oso letters, con permiso, se burló, provocando risas nerviosas, entre algunos invitados, ni siquiera puedes articular una oración completa. Puesto, aquí te pongo un contrato enfrente. No entiendes ni la primera línea. El silencio se espesó en el salón. Algunos invitados desviaron la mirada avergonzados, otros observaban con esa curiosidad morbosa de quien presentia un accidente de tráfico. Elena sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Necesitaba este trabajo. Su hija, Sofía de 19. Ecos estudiaba medicina en la universidad. Y las facturas del tratamiento oncológico de su madre había fallecido. Cada meses atrasan la perseguían como fantasmas hambrientos. Señor Villalobos. Por favor, intervino Carolina Méndez, la coordinadora de eventos del hotel. Una mujer de 30 y tantos ecos con un mono impecable y expresión diplomática. Dejamos que Elena termine su trabajo. Los aperitivos están por servers. Sebastián ignoró completamente a Carolina. En su mundo, las personas, como el empleadas, asistentes, coordinadoras eran miros decorados, fondos difusos en la fotografía de su grandeza. Te voy a hacer una apuesta dio Sebastián sacando su bilatero de cuero italiano.
Extrado días billetes de cien dólares. Y los deo caer sobre la mesa de Cayoba frente a el $1000 si puedes leer este documento tot de su maletín. Saco uncontrado. Pero no era uncontrado cualquiera. Las primeras 3 páginas. Esteban. En espago, pero el restalas, cláusulas, legales, importantes, los términos, vinculantes, estaba en Alemán. Sebastián había hecho sus negocios en Europa durante años. Saba este truco, a menudo, contrados, multilings que confundían, incluso, a abogados poco preparados, Lilo, ordino, impuando, el documento, hacia Alina. En voz alta, si puedas. Leer y entender aunque si la mitad es dinero es tuyo. No. Pero cuando falos, y falaras. Quero q. Les dugas aque. Presentes q personas. Q personas. Como tu no. Tenan lugar. Pretendiendo. Seer. Miss de lo q son. Los mermalos se intensificaron. Veras, invitados, sacaron, sus, teléfonos, móviles. En la era de las redes social un escándalo como este podría volverse viral en minutos. Alina miró el documento, su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Las palabras en español eran claras, términos legales, extender de un acuerdo de distribución farmacéutica. Pero entonces, sus ojos llegaron a la página 4. Y algo cambió en su expresión. El alemán, die, via trags, partien, viren baron, Heimat die. Exclusivan vertripsrecht. Gan escalofrio, recorio, su columna, vertebro. No. Era miedo. Era memoria. Era su padre, el profesor, Heinrich Bauer, migrante, Alemán Q. Había legado, a Argentina, en 1978, yendo de un pasado, Q nunca quiso explicar completamente. Era su Weisgrave, Lindal, Cuentos, en Alemán cada noche. Era su insistencia en Q dominara el idioma, en Q estudiara, en Q nunca olvidara de donde venía letters. Y bien. Presiono Sebastian, cruzandos de brazos, vas a leer, o vas a admitir Q estaba en lo correcto. Alina, respiro profundo. ¿Sus dedos tocarán? El papel con una delicadeza casi reverent. Cuando hablo, su voz era suave pero firme. Cada palabra alemana, pronunciada con una perfección. Q hizo, Q varias. Invitados se enderizorn in succession. Diver tragspartien, viren baron, Heimat die, exclusiven vertribsrecht, far pharmaceutisch. Product in den Regionen, Südamerika and Central America comenzo, liendo, sein tropiezos. Der Vertrag, hat ein Laufzeit, von Funsen. Gerinen kann nur durch, gegansidig, schriftlich Zustimmung, beider Partien gekündigt werden. La mandibula. Di Sebastian se afloyó ligeramente. El murmulo en el salón se convirció en saluto. Alina continue. Su voz, ganando confianza, con cada palabra. No solo leía letters. Traducia simultaneum. Alternando entre alemán. Y, español, con una fluidez que parecía imposible para una mujer con uniforme de limpieza. Las partes acuerdan por la presente. Los derechos exclusivos de distribución de productos farmacéuticos en las
Regiones de Sudamérica, y Centroamérica. El concedo tiene una duración de 15 años, y solo puede rescindirse, mediante consentimiento mutuo, por escrito, de ambas partes. Paso a la siguiente página. Su voz no temblaba. Sus ojos escanaban las líneas con la precisión de alguien que había leído documentos mucho completos. Der Lesensnummer verpflichtet sich zur Zolang einer Jahrlichen Geber von 25 Million US-Dollar sowie einer variablen Gewinnbeteiligung von 17%. El licenciatario se compromet al pago de una tarifa anual de 25 millones de dólares estadounidenses, así como una participación variable en las ganancias del diacite por ciento. Carolina Méndez había de respor uno de los invitados en hombre mayor con barba gris y gafas de lectura. Se acercó para ver el documento con sus propios ojos. Esto es Alemán avanzado, murmuró. Terminología legal y commercial. Alina lego. Alego a la. Clozola q. hizo. Q su corazón se detuviera. A la sección sobre responsabilidad por efectos secundarios no declarados. La sección XL fabricante de cualquier daño causado por medicamentos defectuosos. Si los distribuidores no reportaban problemas dentro de 70 y 2 horas, incluso de 2010 quaint. Una cláusula que podría matar. Miles, pero, continue leyendo, su vez, mecánica, ahora, distante. Cuando termino, coloco el documento sobre la mesa con manos que ya no temblaban. Miro directamente a Sebastián Villalobos. En sus ojos, él vio algo que nunca esperó. Reconocimiento. De la sabía exactamente. Tipo de hombre era. Tipo de negocios. Hacia. El silencio se extendió durante días, segundos, intensos. Alguien comenzó a aplaudir. Era el hombre de la barba gris. Otros se unieron. En segundos, la mitad del salón aplaudía mientras la otra mitad permanecía congelada. Mirando a Sebastián Villalobos, esperando su reacción, el rostro del millonario había pasado del tono bronceado, saludable a un rojo enfermizo. Sus puños se cerraron a los costados. Es dinero sobre la mesa $1,000 que para él era calderilada, repente pasaba como plomo. Esto es un truco escupio. Alguien la entrenó. Esto es un montaje. No es un montaje, dio el hombre de la barba gris adelantándose. Tenía un acento alemán pronunciado. Soy el Dr. Klaus Fischer, traductor certificado de la embajada alemana. Yes, Mujer no solo leo alemán. Leo alemán, legal de alto nivel con acento, de Baviera. Eso no se aprende de la noche a la mañana. Sebastián Giro. Haheisha Elena Khan. Hoyos inyectados. De furia. Quian de vos airs. Ture. Quian diablos airs. Tu. Elena Ricosio los mil de la mesa con movimientos lentos. Y deliberados. Dobló los billetes. Y los guardó en el bolsillo de su uniforme. Cuando finalmente habló su voz era suave,
pero cantina, algo afilado, algo peligroso. Soy Elena Martinez. Mi padre era el profesor Heinrich Bauer, catedrático de literatura alemana en la Universidad de Buenos Aires durante 30 años. Me enseñó su idioma antes de que pudiera caminar. Y Senor Villalobos. Hilado muchos contratos en mi vida. Estes. Particularmente, int. Era santi. Din. Paso hacia el. Sebastian. Instintivamente. Retrocidio. Especialmente. La cláusula ciatabi. Donde eximia. A su. Impresa. De responsabilidad. Por efectos. Secundados. Cuantas personas han muerto por esa cláusula. Senar Villalobos. El color. Abandono el rostro de Sebastián. Los marmolos explotaron en conversaciones abiertas. Varias invitados comenzaron a escribir frenéticamente en sus teléfonos. No sabes de qué hablas. Masculo Sebastián. Pero su voz había perdido su filo autorio teriu, so exactamente de qué habló, respondió. Elena, y entonces algo cambió en su expresión. Una sombra cruzó su rostro, una ola de dolor tan intensa, que varios testigos lo sintieron como un golpe físico. Mi madre murió hace 6 meses cáncer de... Y cuando intentamos repetirlo, continuó Elena. Su voz quebrantose ligeramente, pero sin detenerse, nos dijeron que no había registro de esas reacciones. Que era imposible. Que debíamos estar equivocados. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. Pero su mirada nunca abandonó el rostro de Sebastián, así que sino Villalobos. Leer. Y sa exactamente, tu tipo de hambre yis. Usted Sebastián Villalobos, abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Por primera vez en décadas, no tenía respuesta. No tenía arma. No tenía poder. Carolina dio finalmente girando Jacoa la coordinadora de eventos. Esta mujer, esta despedida. Quiero que salga de aquí inmediatamente. Carolina Méndez miró Elena luego a Sebastián. Luego al salón lleno de testigos, con teléfonos, móviles, grabando cadas, Senor Villalobos, dio con voz firme. Esta es una decisión que debe tomar recursos humanos, no usted. Elena es empleada del hotel, no suya, la quiero fuera. Rugió Sebastián, hizo esta, por vers, intervino otra, voz, todos giron. En la entrada del salón estaba Martin Suárez, un hombre de unos 50, ecos con traje gris, y malethín de cuero, abogado por su apariencia. Y no cualquiera. Martin Suárez, del Bufete Suárez, asociados se presentó, caminando hacia el centro del salón. Especialistas en negligencia médica y corporativa. Y Senor Villalobos. Esa cláusula, que la señora Martínez acaba de leer es exactamente el tipo de cosa por la que la vamos y cosa investigando a su compañía Sebastián Paladicio, NMS. No sabía hablar. Claro que sonrió Martin. Pero era una sonrisa sin humor. Y ahora tengo un salón lleno de testigos que, acabando su catia, e una víctima indirecta de sus prácticas, testigos con teléfonos, móviles,
Testigos que inclinan al traductor oficial de la embajada, Alemana. Se volvió hacia Elena, Señora Martínez. Me gustaría hablar con usted. Creo que su testimonio podría ser invaluable. Elena asintió lentamente. En procesando lo que estaba sucediendo, Sebastián Villalobos recogió su maletín con movimientos bruscos. Stonoja, terminado amenazo, pero su voz sonaba huca. Tengo abogos. Tengo poder. Ustedes no son nada, somos testigos, dio Klaus Fischer tranquilamente. Y en mi experiencia, Señor Villalobos, los testigos son lo único que el poder no puede comprar. Sebastián salió del salón como un toro herido, empuñando a dos camareros en su camino. La puero se cerró detrás de él con un golpe. Sordo. El silencio persistió durante unos segundos. Ms. Luego, Carolina se acercó a Elena y le puso una mano en el hombro. Tomate el resto del libra, dio suavemente. Con paga completa. Elena asintió, incapaz de hablar. Las lágrimas fluyen libremente. Ahora, una mezcla de alivio, dolor, rabia, contenida durante meses. Martin Suárez la entregó su tarjeta de presentación. La mami manana. Habló en serio. Hey algo más grande aquí, y creo que tú eres, la pizza que nos faltaba, Elena, tomo, la tarjeta con, dedos temblorosos. Mientras salía del salón, escuchó los murmullos a su espalda, los conversations sobre lo que acababa de presenciar. Alguien mencionó la palabra viro. Otro dio escándalo. Pero Elena solo pensaba en su madre, en Mónica Bauer de Martínez, que había sufrido durante su cuerpo se consumía. Mientras los medicamentos que, supuestamente, debían ayudarla, le envenenaban lentamente. Esto no ha terminado. Pensó apretando la tarjeta de Martin. En su mano. Esto apenas comienza. 3 horas después. Elena estaba sentada en su pequeño apartamento de 2 habitaciones en el barrio de Constitución. Las paradas necesitaban pintura. El sofá estaba disgustado. Pero era su hogar, el lugar donde había criado a Sofía. Después de que su esposo los abandonara cuando la niña 3 años, Sofía estaba en la universidad, asistiendo a una clase de anatomía a letters. Elena había logrado mandar un mensaje rápido. Todo bien. Te cuento en la noche. No quería preocuparla. Su hija tenía suficiente esters. Con los exámenes finales, Elena preparó café en la villa. Cafetera italiana que había sido de su padre. El aroma a café recién hecho llenó la cocina, trayendo memorias. Heinrich Bauer había muerto 5 ecos atrás de un ataque al corazón repentino. Nunca conoció a su nieta estudiando medicina. Nunca vio que su insistencia en la educación había dado frutos. Mientras el café herría, Lena abrió el cajón inferior del mueble de la cocina. Bajó un montón de recetarios viejos. Encontró lo que buscaba. Una caja de metal oxidada del tamago de una caja de zapatos. La había encontrado entre las pertenencias
de su madre después del funeral. Nunca había tenido el coraje de abrirla completamente. Hasta ahora, dentro había cartas. Docenas de ellas, escritas a mano en alemán. Era correspondencia entre su madre y alguien llamado Dr. Richter. Alina comenzó a leer, su corazón acelerándose, con cada línea, las cartas databan, de 25, ecos, de cuando sus padres todavía vivían en apartamento MS Grande en Palermo. El Dr. Richter era un investigador médico que trabajaba para una compañía farmacéutica internacional. ¿Y estaba advirtiendo a la madre de Elena sobre algo? Estimada Mónica, he descubrió irregularidades en los ensayos clínicos. Los datos han sido manipulados. Los efectos secundarios suprimidos. Si esto sale a la luz, la compañía colapsará. Pero tengo miedo. He recibido amenazas. Por favor, guarda estas cartas. Si algo me sucede, la única evidencia, la inocencia que el mundo se inclinaba ligeramente. Su madre había estado guardando evidencia de negligencia médica durante décadas. ¿Y nunca se lo mencionó? Sigo leyendo. Las cartas detallan como el Dr. Richter había encontrado ciertos medicamentos oncológicos específicamente para cáncer de páncreas. Habían sido aprobados, basados en datos falsificados. Los ensayos clínicos habían sido manipulados para ocultar efectos secundarios mortales. ¿Y la compañía responsable? Laboratorios Edelstein, ahora adquirida por Laboratorios Villalobos. Alina dejó caer la carta. Sus manos temblaban violentamente. El café hervía en la estufa, salvando como una tetera, pero ella no lo escuchabía. Su madre había muerto por los mismos medicamentos sobre los que Dr. Richter había advertido 25 ecos a 3. Los medicamentos que Sebastián Villalobos ahora vendía bajo su marca. Los medicamentos con las cláusulas de exención de responsabilidad escondidas en contratos en alemán que nadie más podía leer. El teléfono de Elena vibró. Era un mero desconocido. Dudo pero contesto. Señora Martínez. Habla Martin Suárez. Tiene un momento para hablar. Elena se aclaró la garganta. Y señor Suárez. Creo que tengo algo que usted necesita ver a la mañana siguiente. Elena estaba sentada en una oficina de vidrio en el piso 20 de un edificio corporativo en Puerto Madero. Frente a ella, Martin Suárez revisaba las cartas del Dr. Richter con la intensidad de un arqueólogo examinando un manuscrito antiguo. Esto es oro legal murmuro. Si podemos autenticar estas cartas, si podemos encontrar MS evidencia que las respalde. Mi madre nunca mintió, interrumpió Elena. Si guardo estas cartas durante 25 ecos es porque eran reales. Martin asenció, no dudo, de su madre. Pero necesitamos construir un caso sólido. Villalobos tiene un ejército de abogados. Palabras con todo lo que tiene che necesita de mí. Primero, permiso para investigar la muerte de su madre. Necesitamos registros médicos, reports de autopsia si los hay. Cualquier documentación
Sobre los medicamentos, que estaba tomando. Los tengo todos do Alina. Los guard. Cada receta, cada factura, cada nota del logo. Perfecto. Segundo necesito que me cuentas, tu sabrá, tu padre. Porcho de madre tenía estas cartas. Che conexio con esta Dr. Richter. Alina respiro profundo, mi padre lego Argentina, yo tiba, nunca, habla, mucho, sobre su vida en Alemania. Parosac trabajo, NAJ, Industria Farmacéutica, antes de converters, en profesor. Mi madre era su asistente de investigación en la universidad. Se conoció en aquí. Tu padre conoce al doctor. Richter. No lo sé. Nunca. Escuch, nombre hasta. Martin Tamborello. Los datos. Sobre el escritorio. Necesitamos. Misa. Estas cartas son un comienzo. Para Villalobos argumentara. Q son falsifications. Q no hay conexión directa entre esos medicamentos. Viejos y los que vendehora. Y si encontramos al Dr. Richter. Sugerio Alina levo ecos. Buscando gente como él. Informantes de la industria farmacéutica tendena. Disapa. Ardad el silencio. Se acento. Entre ellos como una nube. Pesada. Pero hay algo. EMS. Continue Martin. Abriendo. Una carpeta. En su computadora. Después de lo que pasó ayer. Empecé recibir correos. Docenas de ellos. Personas que vieron el video. Pregunto Alina confunda. Martin Giro, La Pantalla, Hajeja, Ila. Era en video de teléfono móvil, grabado desde el salón de conferencias del hotel. La imagen era clara. El audio. Perfecto. Y tenía two melones de visualizations en los últimos. De horas. Alina se vio, a sí misma, leyendo, el contrato, en el Jimón. Vio la cara de Sebastián Villalobos palideciendo. Escucho su propia voz cuando habló sobre su madre de los comentarios. Aaron Miles, esto es lo que él, Potter Heiss, Alocio QL, Potter Hayes, Alocio Suas. En ochentas. Mi padre murió por medicamentos de Villalobos. Nadie nos creo, alguien sabe cómo contactar a esta mujer? Tengo información. Iadam, a construir, un caso. Iadam a darles vaz, a todos ellos. Porcalina esto, no es. Solo sabra tu madre. Es sabra en sistema completo de negligencia corporativa. Qhat estado matando. Persona, durante, décadas, Alina Saralos, Hoyos, pudia escuchar, la voz de su padre en su mente. Labeling. La education es Potter. Pero el verdadero Potter es, usarlo, Q sabes, para proteger, a las Q no pueden, protegers cho, necesita, Q haga. Pregunto, abriendo, los ojos, Martin sonrió, para, empeza. Necesito que conozcas a alguien, das, después. Alina estaba en un café discreto en el barrio de San Telmo, Martín la Javia. Dado una dirección, y a nombre. Pregunta por Lucia. La mujer que apareció. Era Jovan. Talvez 20 acos con cabello negro corto. Y ojos que habían visto demasiado pronto. Se sentó frente, Alina sin saludar.
Pidió un café expreso y espero, aquel mesero se alayara, antes de habla, trabe para laboratorios, Villalobos, durante 4, y coso sin, preámbulos. Departamento de Ensayos. Renunciéis 6 meses por lleno, por día vivir, conmigo misma. Por choy. Pregunto Alina, pork mi trabajo, ira manipular dotos. Tomar reports de efectos secundarios. Y. Hacerlos desaparecer. O reclasificaros como no relacionados. O simplemente perderlos en a la burocracia hasta que las familias se renderan a buscar respuestas dot la vasta lucha era plana. Mecánica como si estuviera recitando algo que había ensayado 1000 veces en su cabeza. Tengo documentos continue. Correos electrónicos internos. Joyas de que donde muestran los datos reales versus los datos reportados de las agencias regulatorias. Grabaciones doñones don Sebastián Villalobos, personalmente, ordenaba, suprimir información. Alina sintió QL corazón la laitia en la garganta. Por chomi cuentas esto a mí. Porque vi el video. Via una mujer con el courage de enfrentarlo públicamente. Vi alguien que perdió a su madre, por lo mismo, que yo ayud. AOS. AOayud. Apartho. La mirada. Su vasque brandos. No puedo devolverlo a tu madre. Pero tal vez pueda ayudar a evitar. QMS. Modrez Moran. Seco, una memoria. USB de su bolso y la deslizo sobre la mesa, aquiesta, todo. Pero Elena, Debs, saber algo. Villalobos, ya sabe que renuncie. Ya sabe que he estado hablando con abogados. He recibido amenazas. Llamadas en la madrugada. Alguien entró a mi apartamento. Y no se llevó nada, solidario, cosas, fuera, de lugar, per que, supera, que habían, estado ahí. Porcho, no frista, a la policía. Lucia Rio sin humor, la policía. Alina Villalobos dona Malonas, acámpagas políticas. Teen contactos en cada nivel del gobierno. La policía tomaría mi denuncia. Y para el anochecer. Sebastián sabría cada palabra que dije. Alina tomó la memoria USB con menos que ya no temblaban. Algo había cambiado en los últimos días. El miedo estaba siendo reemplazado por algo más fuerte, más peligroso. Determinación, chuje en esto exactamente. Tres icos, de datos, manipulados. Listas de pacientes que morirán por efectos secundarios, no reportados. Correos de Sebastián, ordenando específicamente. Oculta información. Y algo ems, algo que podría destruirlo completamente. Chu. Luce se inclinó hacia adelante, boyando la voz hasta un susurro, hace días ecos, hubo un ensayo clínico en Paraguay. Medicamento experimental para Alzheimer. Sebastián quería aprobación rápida, así que usó pacientes de ancianos sin consentimiento, informado apropiado. Personas que no podían defender sus derechos. Muchos no tenían familia que preguntara por ellos. Alina sintió náuseas. 43 pacientes murieron durante eso continuo lucho. Las muertes fueron clasificadas como causas naturales o progresión de la enfermedad, pero los datos reales muestran que todas tuvieron la misma reacción. Hemorragia
Cerebral masiva cruzada, por el medicamento. Dios mío. Sebastian entero todo. Pago a familias. Amenazo a doctors. Why el medicamento nunca fue aprobado en Paraguay? Pero sabes donde fue aprobados 5 acos después, con datos modificados. Alina nigo con la cabeza, que ya sabía la respuesta. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, el mismo medicamento, diferente nombre. Y en los últimos 5 acos, ha habido cientos de reportes de efectos secundarios neurológicos. Para las agencias regulatorias no han hecho nada porque Villalobos les asegura que son casos aislados. Coincidencias, porcho esperas hasta ahora para decir algo. Luche miró su café, todavía sin tocar, porque tenía miedo, porque necesitaba el trabajo, porque me convencí de que una persona no podía hacer la diferencia contra un imperio. Levantó la vista. Y sus ojos brillaban con lágrimas contenadas. Pero entonces vi tu video. Vi a una mujer con uniforme de limpieza parando en seco. Sebastián Villalobos. Y pense. Si ella puede, yo también puedo. Alina aprieto la memoria USBN su puno. Esto va ser peligroso, verdad, muy peligroso. Sebastián ya está buscándote. Tiene investigadores privados. Está cavando en tu vida buscando algo para desacreditarte. No encontrará nada. No tiene que encontrar algo real. Puede inventarlo. Puede comprar testigos. Que digan que eres inestable. Cuyo madre murió por negligencia médica tuya, no por los medicamentos. Puede destruir tu reputación hasta que nadie te cree. Alina pensó en Sofía Letters, en su hija, estudiando medicina con toda la vida por delante. Chupaseria si Alina Siquiera, adelante con esto. Sebastián también iría tras ella. Pero, entonces, pensó en su madre. En Mónica Bauer de Martínez, que había guardado esas cartas del Dr. Richter durante 25 ecos, esperando que alguien las encontrara. Esperando que la veda saliera a la luz, voy a hacerlo, dio Alina. Voy a lavarlo, a juicio. Voy a hacer que responda por cada vida que destruo. Lucia, asintió, lentamente, entonces, te voy a dar algo, saco, un papel, doblado de su bolsillo. Esta es la dirección de alguien que pueda ayudarte. Alguien que trabajó con el Dr. Richter Hayes. 30 ecos. Alguien que ha escondido todo esto esperando que Ferrando, que Frera, seguro, hablar, Alina, abrió el papel. Era una dirección en Mendoza, a 1000 kilómetros de Buenos Aires. Quién es. Vey descubrelo, dio Lucia, poniendos de pie, pero Elena. Ten cuidado. Una vez que empiezas este camino, no hay volta atrás, se fue sin despediros. Elena se quedó, sentada, con la memoria, USBN, una mano y la dirección, en la otra, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Pero por primera vez necos. También sensia algo esperanza, esa noche. Alina le contó to a Sofía Letters. Su hija la escuchó, en silencio, sentada en el sofá, disgustado.
Con el único senado de fondo siendo el tráfico distante de la ciudad cuando Alina terminó. Sofía tomó su mano. Mama. Esto suena peligroso. Lo es. Why? Oís. Why? Oín. Así vas. A hacerlo. Alina miró los hoyos de su higelos mismos. Hoyos color, Avelana, Q había, Herodoto, de ella. Q Elena había, Gerardo de su, Padre y, Asincio. La abuela guardó esas, cartas por, una razón. Tu abuelo me, enseñó alemán, por una razón. Todo esto, siento que estaba, destinado a pasar. Como si todos los pedazos de mi vida, estuvieran, preparándome, para este momento. Sofía sonrió. Tristemente vas a necesitar ayuda. Tengo a Martin. Tengo a Lucia letters. Why me teens a me? Dio Sofía firmemente. Estudio medicina. Puedo revisar los registros médicos de la abuela. Ayuda a traducir la terminología técnica. No voy a dejar hacer esto sola. Alina sintió que las lágrimas volvían, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. No quiero poner en peligro mama, mi crías, sola después de que papa se fuera. Trabajas tres empleos para que pudieras ir a la escuela. Te develosti estudiando conmigo para mis exámenes. Limpiaste oficinas, casas, hoteles, todo para darme una oportunidad. Crees que voy a abandonarte ahora. Se abrazaron en el sofá mientras la ciudadanía afuera de su pequeño apartamento. Y Inés abrazo. Alina senció la presencia de su madre, de su padre. De todas las generaciones que habían luchado para que ella pudiera estar aquí, en este momento, con esta oportunidad de hacer justicia, 3 días después, Alina estaba en autobús, rumbo a Mendoza. El viaje tomaría 14 horas. Había pedido una semana, libre en el Hotel Carolina. Se la había concedido sin preguntas. Con a mano. Q decía, MSQ 1000 palabras. Martin la había dado un teléfono, nubo o no sin rastro. Paranoia justificada había dicho. Villalobos tiene recursos ilimitados. El pasaje cambiaba. Fuera de la ventana. La llanura infinita. De la pampa dando paso gradualmente a las primeras elevations que anunciaban los Andes. Elena intentó dormir, pero no pudo. Su mente era un torbellino de pensamientos, preguntas, o dirección que Lucia la había dado la lavo e enviado en las afueras de Mendoza. Una perpetuidad modesta con hiloras de vidas extendiéndose hacia las montañas. La casa era de adobe, con techo de tejas rojas, y una galería sombrera, donde colgaban racimos de uvas. Secondos al sol dado un hombre mayor salió a su encuentro. Debía tener 80 acos, tal vez con cabello blanco, y espalda encorvada, pero ses ojos eran agudos. Elena Martínez. Preguntó en alemán. Sir respondió ella en el mismo idioma. El hombre sonrió. Tienes los ojos de Heinrich. Tu padre era un buen hombre. Elena sintió que el mundo se detenía alaters. Usted conoció a mi padre. Conocelo dio el hombre. Trabajamos juntos en Múnich antes de venir a Argentina. Soy el Dr. Richter adentro de la casa, rodeado de fotografías, descoloridas, y libros, en alemán. El Dr. Richter le contó la historia completa.
to Padre y. Yo trabajamos para Adelstein Pharmaceuticals. En los Ecos 70 Comenzo. Éramos Jovines idealistas. Criamos que estábamos cambiando el mundo. Desarrollando medicamentos que salvarían vidas. Servio dos vasos de vino tinto de su propia cosecha. Pero descubrimos algo. Los ensayos clínicos estaban siendo manipulados. No por nosotros, sino por los ejecutivos de arriba, datos falsificados. Efectos secundarios ocultados. Todo para acelerar aprobaciones y maximiza ganancias que hicieron. Heinrich Queria, ir a las autoridades inmediatamente. Yo era mis cauteloso. Quería reaner imes evidencia primero. Pero entonces. Sucedió algo.l. Dr. Richter Moreau, por la ventana, hacia los venados. En educativo de la compañía, murió en accidente automovilístico. Era el único otro que sabía la verdad. Después de eso, recibimos amenazas. Amenazas serias. Nos dijeron que si hablábamos, nuestras familias pagarían el precio. Por eso giron a Argentina. Tu padre halló primero. Consiguió un puesto en la Universidad de Buenos Aires. Y trajo a tu madre con él. Yo me quid en OMS intentando reunir evidencia que pudiera usar algún de letters. Las cartas que la envié de madre eran copias de documentos que logré sacar de la compañía letters por que nunca usó esa evidencia. Eldar. Richter bebió su vino lentamente, por cuando finalmente llegué a Argentina. La compañía Edelstein había sido vendida. Los nuevos dueños distrajeron todos los registros viejos. Mi evidencia se volvió inútil sin los documentos. Órganos de la compañía que la respaldaron. Y per entonces ya era demasiado viejo, demasiado cansado. Me retire aquí a cultivar vinos y olvidar. Queon compró Edelstein Pharmaceuticals. En joven empresario ambicioso de Buenos Aires, Sebastián Villalobos, el nombre cayó entre ellos como una piedra. Villalobos compró Edelstein por una fracción de su valor. Continuó el doctor. Richter nadie entendía por qué. La compañía estaba bajo investigación en Europa. Pero él vio algo que otros no vieron, los derechos de patents, los medicamentos que habíamos desarrollado, incluso con datos falsificados, todavía tenían valor comercial. Villalobos los relanzó bajo nuevos nombres, con nuevos estudios también manipulados. Y construyó su imperio sobre esa base podrida. Alina sintió que todo encajaba como un rompecabezas. Cabro, mi madre, murió por uno de esos medicamentos. El tratamiento oncológico que la dieron. So cuál era dijo el Dr. Richter suavemente. Cuando de padre me llamó Hayes, sis a cos, para decirme que Mónica estaba enferma, la advertí sobre ciertos medicamentos. Le di una lista de lo que debía evitar.
Pero para entonces. Heinrich ya había muerto. Y yo nunca tuve el courage de contactar directamente a tu madre datsuva se quebró. He vivido con esa culpa todos los días. Si hubiera hablado, si hubiera sido, ms valenti. No es su culpa, dio Alina, sorprendiéndose a su misma con la fomisa de su vez. La culpa es de Sebastián Villalobos. Y vamos a hacharlo pagar. El Dr. Richter la miró con una mezcla de admiración y tristeza eres como tu padre. Heinrich también creía que una persona podía hacer la diferencia, puede ayudarme, puede testificar, sabrá lo que sabe. Puedo hacer MSQ SEO el Dr. Richter. Puedo dar los documentos originales. Se levantó con dificultad y camino hacia una estantería letters. Movió varios libros y reveló un compartimento oculto de allí seco una carpeta amarillenta por el tiempo, los originales de Adelstein Pharmaceuticals, ensayos clínicos completos con todos los datos, incluyendo los efectos secundarios suprimidos, memorandos internos donde los ejecutivos discuten cómo manipular la información. Y algoritmos. Abrió la carpeta en una página específica, la firma de Sebastián Villalobos, autorizando la destrucción de registros cuando compró la compañía letters, evidencia directa de que sabía sobre la manipulación, y eligió ocultarla en lugar lana. Tomó la carpeta con manos temblorosas. Estaba mirando el arma que podría destruir a Sebastián Villalobos. Portugardo esto, porque no lo usó usted mismo. Porque tenía miedo. Porque era un cobarde. El Dr. Richter sonrió tristemente. Pero tú, Elena, tú no tienes miedo. Y tienes algo que yo nunca tuve tú. Una razón para pelear que vamos a la del miedo. Peleas por la madre. Por todas las madres. Y eso te es invencible. Elena regresó a Buenos Aires 2 días después con la carpeta escondida en el fondo de su maleta. Martin Suárez casi lloró cuando vio los documentos. Esto es suficiente para procesar a Villalobos por negligencia criminal, fraud, homicidio culposo. Revisaba página tras página, sus manos temblando de emoción. Elena, esto es un caso federal. Esto vms a la de demandas civiles. Esto es prisión. Pero su alegría duró poco. Al da siguiente Elena recibió una llamada de Carolina Méndez. Su voz suceda, Elena, cito que vengas al hotel Aljar, CUANDO, Elena Lego, encontró su casillero, forzado, su uniforme de repuesto había sido destruido. Y en su lugar, había en sobre Manila, dentro, del sobre había, fotografías. Fotografías de Sofía saliendo de la universidad, entrando a su apartamento, comprando café en su cafetería favorita, y una nota, con letra elegante retirate, ahora, y tahaya, estará segura. Continúa, y no puedo garantizar su seguridad. SVP. Elena sintió que el mundo se desmoronaba. Corolla tomó del brazo. Teens que era la policía tors. La policía no hará nada.
Untenses Cho Vasahazer. Alina Moreau, Las Fotografias de Su Hija. Su Hermosa, Sofía, con toda la vida, por delante. Ahora en peligro, por su culpa. Pero entonces, recuerdo algo. Record, a su madre, en la cama del hospital, consumiendos, tras preguntando, por, tre. Una y otra vez. Recuerdo su voz débil diciendo. Alina, prometim que cuidarás de Sofía letters. Prometim que, siempre harás, lo correcto. Sin importar si difícil si. Alina Seco, su teléfono, llamo, a Martin, vamos a hacerlo. Vamos a presentar cargos. Hoy estás segura. Villalobos va, a contratacar, con todo. Estoy segura. Why Martin? Necesitamos protección policial? Para mí? Hija? Necesitamos hacerlo oficial, documentado, para que si algo le pasa, a Sofía, no haya duda de quién es responsable. Lo hair. ¿Dónde estás? En el hotel. Dame 2 horas. Necesito hablar con Sofía primero. La conversación con su hija fue la más difícil de su vida. Sofía escuchó todas las amenazas, las fotografías, el peligro sin interrumpir. Cuando Alina terminó, hubo un largo silencio. Quieres cupir. Preguntó Alina. Si me lo pides, puedo ahora mismo. Te mando a Mendoza con el Dr. Richter hasta cuidado esto pase. Tu seguridad es más important que cualquier. Justicia Sofía negó con la cabeza lentamente. Mama. ¿Recuerdas cuando tenía 8? Hijos y esos niños en la escuela se burlaban de mí porque no teníamos dinero. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Alina asenció con lágrimas en los ojos. Te dije que nunca te rindas ante los abusadores. Que los abusadores solo te han poder si tú se lo das. Exacto. Why Sebastián Villalobos es un abusador? Un abusador con dinero y poder, pero abusador al fin. Si nos rendimos ahora el gana, y seguirá ganando, matando a personas, destruyendo familias, se por frente a su madre, voy a tener cuidado, voy a aceptar la protección policial, pero no voy a coa. No voy a esconderme, porque si lo hago, cha tipo de doctora sir alganda, una Q, high ante el peligro, una Q se, queda calada, cuando vi, injusticia, Elena abrazo, a su, hija, Juanis, abrazo, sintio, el, orgullo, ms, profundo, q, había, sentido jamás, ers ms valenti, q, yo, susurro, aprendí de la mejor, respondió, sofialaders, a la mañana siguiente. Martin Suarez presentó una demanda criminal de 50 páginas contra Sebastián Villalobos y Laboratorios. Villalobos. Los cargos incluyen manipulación de ensayos clínicos, centros de casos documentados, ocultamiento de efectos secundarios mortales, 213 moradas documentadas fraude corporativo, falsificación de datos presentados a agencias regulatorias, homicidio culposo, casos específicos, donde la negligencia resultó en muerte, amenazas y intimidación. Las fotografías de Sofía y la nota. La demanda fue acompañada por una conferencia de prensa. Martin había alquilado un salón en el Colegio de Abogados. Invitó a todos los medios. Prisa. Alina estaba sentada en una mesa larga, con
Martin A. Un Lado Y.L. Dr. Richter Q. Había, Viajado, des Mendozal Otra. Frente a los 50 cámaras, y cien periodistas. Martin habló primero, explicando los details legales. Luego le pasó el micrófono a Alina. Ella miró las cámaras. Pensó en su madre. En su padre. En todas las familias que habían perecido seres queridos. Y habló mi nombre es Elena Martinez. Hace una semana, Sebastián Villalobos, mi humiló, públicamente, porque soy empleada de limpieza. Me dio que personas como yo no saben leer. Que no deberíamos estar en los mismos espacios que personas como el su voz era firme, clara, pero soler. Leo, Alemán, Español, Inglés. Y he leído los contratos de Sebastián Villalobos. He leído los documentos que prueben que su imperio está construido sobre la muerte y el sufrimiento de miles de personas. El silencio en el salón era absoluto. Mi madre murió hace 6 meses. Murió por medicamentos fabricados por laboratorios Villalobos. Medicamentos que nunca deberían haber sido aprobados, que contenían efectos secundarios, que fueron deliberadamente ocultados. Y no es la única. Hoy presentemos evidencia de 203 muertes similares, 203 familias destruidas, 203 vidas que podrían haberse salvado si Sebastián Villalobos hubiera puesto la seguridad por encima de las ganancias. Una periodista levantó la mano. No tiene miedo de las represalias. Elena Mastro, las fotografías de Sofía Letters. Ya están amenazando a mi hija. Ya están tratando de silenciarme con miedo. Pero les digo algo. El miedo solo funciona si está solo. Y yo no estoy sola. Martin se inclinó hacia el micrófono. Tenemos 200 familias dispuestas a testificar. Tenemos empleados actuales y pasados de laboratorios Villalobos dispuestos a declarar. Tenemos documentos originales que datan de 30 años. Es del un caso de una persona contra un millonario. Es el caso del pueblo argentino contra un sistema de corrupción farmacéutica. El Dr. Richter habló por primera vez. Su voz temblorosa pero determinada. He vivido como un cobarde durante 30 ecos. Guard silencio. Mientras personas morían. Pero gracias, Alana, gracias a su courage, finalmente puedo hacer lo correcto. Y quiero que otros como yo, otros que han guardado silencio por miedo, sepan que es momento de hablar. Es momento de que la verdad salga a la luz. Las preguntas explotaron. Los periodistas gritaban sobre los temas tratando de ser escuchados. Cámaras destellaban. Elena sintió que el mundo se inclinaba, pero Martin le sostuvo del brazo, anclándola. Después de 40 minutos terminaron la conferencia. Mientras salían por la puerta trasera un reportero, Jovan les alcanzó.
Señora Martinez, una última pregunta. Chula diría a Sebastián Villalobos si estuviera aquí ahora. Alina se detuvo. Miro directamente a la cámara delegada de la le diría que las personas como yo, las que limpian sus oficinas, las que sirven su comida, las que Eleni Siquiera se digna amara, somos nosotras las que verdaderamente construimos este mundo. Y cuando nos unimos, cuando usamos nuestras voces, somos imparables. He's a una pausa. Y le daría algo ems. En alemán, hay una palabra, schadenfreude. Significa el placer que sientes. Al ver sufría. Alguien que lo merece. Señor Villalobos, muy pronto vi a entender esa palabra muy bien. A la respuesta de Sebastián Villalobos fue inmediata. Y salvage. Esa misma tarde, sus abogados presentaron contra de Méndez, por difamación, 50 millones de pesos. Demandó personalmente a Elena, a Martin, al Dr. Richter. Los medios contratados por sus aliados comenzaron una campaña de desprestigio. Artículos aparecieron sugiriendo que Elena era mentalmente inestable, que había abusado de su madre, que los documentos eran falsificados, pero el efecto fue el opuesto, el esperado, el video original de Elena, en el hotel, y ahora tenía 15 millones de visualizations. Hashtags como #JUSTICIA para Elena Y, #Villalobos ASESINO, se volvieron tendencia mundial. Personas en toda Latinoamérica comenzaron a compartir sus propias historias sobre medicamentos de Villalobos. Una mujer en Chile cuyo hijo desarrolla daño hepático irreversible, unhambra en Percaya. Esposa murió en ataque cardíaco después de tomar medicamentos para migraña. Una familia en Uruguay que perdió a su abuela por una reacción alérgica que nunca fue advertida en el prospecto. Las historias se multiplicaban como células. Cada una añadiendo peso a la acusación. 3 días después de la conferencia de prensa, la Administración Nacional de Medicamentos anunció una investigación oficial sobre laboratorios Villalobos. Las acciones de la compañía cayeron en 23% en un solo data. Y entonces, la primera grieta apareció en el muro del ejecutivo de Laboratorios Villalobos, un hombre llamado Ricardo Torres, contactó a Martin en secreto. Había trabajado para Sebastián durante 15 años. Y estaba dispuesto a testificar todo lo que Dickens cierto le dio a Martin en una reunión clandestina en un estacionamiento subterráneo. He visto a Sebastián ordenar la destrucción de documentos. He visto cómo manipula datos. He sido parte de eso y no puedo seguir viviendo con esa culpa. ¿Por qué ahora? Preguntó Martin por mi hijatín, la ida de Sofía Letters. Y cuando vi esas fotografías, cuando vi que estaba dispuesto a amenazar a una estudiante inocente para proteger sus secretos, me di cuenta de que estoy del lado equivocado del lato. Ricardo entregó a Martin discos, daros completos, correos electrónicos, grabaciones de riñones, documentos financieros
Q mostrabon, pongos funcionarios, plicos para acelerar aprobaciones. Esto es suficiente para cien casos Dio Martin. Revisando el material. Esto es suficiente para desmantelar toda la campaña letters. Bien, Dio Ricardo. Es lo que merece. El juicio comenzó 3 meses después. La Fiscalía Federal había tomado el caso, convirtiéndolo en una acusación criminal formal. Sebastián Villalobos enfrentaba, Stacha 30. Isos de prisión se era encontrado, culpable de todos los cargos, toda tribunal estaba abarrotada. Cada asunto está capado. Periodistas de 15 países. Cámaras en vivo transmitiendo meth. Elena estaba sentada en la primera fila, con Sofía, en lado, y el Dr. Richter al otro. Enfrente detrás de la mesa de la defensa. Sebastián Villalobos la miraba con ojos linos de atu puro, había envejecido visiblemente en 3 meses. Su cabello perfectamente peinado ahora mostraba canas. Las arrugas alrededor de su boca se habían profundizado. El imperio que había construido se estaba desmoronando. Y lo sabía. Usted intentó reportar las reacciones adversas. Salami, a laboratorios de Villalobos 3 veces. Cada vez me dijeron que era imposible que los medicamentos causaran esos síntomas. Me trataron como si estuviera inventando cosas como la hicieron entera, como si yo fuera estúpida, como si fuera invisible, como si mi madre no importa porque no éramos ricas. Elena miró directamente a Sebastián. Y entonces, 10 semanas después de que mi madre María este hombre me humilló públicamente, me dio que personas como yo no sabamos leer. Me trato como si fuera basura, portra cree que hizo eso. Porque para él soy invisible, soy parte del servicio, no una persona real. Y esa es exactamente la actitud que le permite matar personas sin remordimiento. Para él, las víctimas son meros, son estadísticas. No son madres, padres, hijos, las lágrimas, rodaban, porsas, magillas, ahora, pero, su voz no flaqueaba. Mi madre era una mujer hermosa, inteligente, amable. Insuaba piando a niños del barrio de forma gratuita. Donaba comida a refugios. Criaba plantas en nuestra ventana. Era una persona real con una vida real. Y el amado, el silencio, en el tribunal era absoluto. Y cuando vi que estaba amenazando a mi hija. Cuando vi que estaba dispuesto a arruinar la vida de una estudiante inocente para proteger sus secretos. Supe que tenía que hacer algo. No solo por mi madre, sino por todas las madres, por todas las familias que han sufrido. Y que nunca tuvieron vuza dot la doctora Romero asintió. Una última pregunta. Señora Martínez, tú que la cortaga. Elena miró al juez. Miró al jurado. Miró a Sebastián, quiero justicia. Real justicia. No solo una multa que él pueda pagar sin pensarlo. Quiero que vea a prisión. Quiero que su anta lo que es perder to libertad, to dignidad, to poder. Quiero que el resto de su vida la pase sabiendo que las personas
como yulas invisibles. Es olvidadas, fuimos, fuedas, QL cuando terminó. Su testimonio, el salón del tribunal, estalo en aplausos. El juez golpeó, su mazo, repetidamente, pidiendo orden. Pero tardo veras, minutos, in rest, la, defensa, intento, interrogor, Alina. Tratando de pintarla como vengativa, o interesada en dinero. Pero cada, preganta, que hicieron, solo la hizo, pereza mesencia, ams humana, inscrible, Sebastián Villalobos, no subalo, al estrado. Sos abogados lo consellaron contra hilo. Sabian que sería destruido, en el contraterrogatria, después de 4 semanas de testimonios. Ambos lados presentarían sus argumentos finales, las damas, y caballeros del jurado, doyo la doctora Romero. Este hombre, se sentó, en sus hoces, y tomó decisions que mataron a cientos de personas. Lo hizo conscientemente, lo hizo deliberadamente. Y lo hizo por codicia. Encuentran su culpabilidad. Hagen justicia, Perea Alina, Perea Monica, Perea todas las víctimas. El abogado, defensor, argumento, dudas, razonables, pero su corazón claramente no estaba en ello. Los documentos eran demasiado damning. Los testimonios son demasiado consistentes. El jurado se retiró a deliberar. 3 días después. Riza, Lena estaba sentada en la misma primera fila, apretando la mano de Sofía Letters. El Dr. Richter estaba a su otro lado, con los ojos, murmurando lo que sonaba como una oración en alemán. El presidente del jurado se puso de pie. Era un hombre de mediana edad de con gafas y expresión seria. Ha alcanzado el jurado un veredicto. Su Señoría Letters en el cargo de manipulación de ensayos clínicos como encuentra al acusado culpable. Un murmullo recorrió el salón en el cargo de ocultamiento de efectos secundarios mortales. Como encuentra al acusado culpable. En el cargo de fraud corporativo, como encuentra al acusado culpable. Cargo tras cargo. El veredicto era el mismo. Culpable, culpable, culpable. Cuando logran al cargo de homicidio culposo. El presidente del jurado miró directamente a Alina. Culpable. Sebastián Villalobos colapsó en su silla. Sus abogados lo sostuvieron. El salón del tribunal estalló en aplausos, gritos, lágrimas. El juez golpeó su mazo. Orden, para la emoción era incontenible. Alina Loraba abiertamente abrazando a Sofía Letters. Eldar, Richter, tenía lágrimas rodando por sus mejillas. Arrugadas. Lgos espero. Hesta ql. Silencio se restauró. Señor Villalobos. Pongas de pie. Sebastián se levantó con dificultad. Había envejecido días ecos en las últimas semanas. Este tribunal lo encuentra culpable de todos los cargos. La sentencia será dictada en 2 semanas. Hasta entonces quedará detenido sin posibilidad de fianza. Alguaciles, Levancelo, los alguaciles, pusieron esposas en los muñecas de Sebastián Villalobos, mientras lo escoltaban fuera del tribunal.
Por junto Elena, por un momento. Sus miradas se encontraron en sus ojos, Elena no vio arrogancia, no vio poder. Solo vio un hombre roto que, finalmente entendía que, no era invencible. Ni siquiera sabes leer su cero, Elena mientras pasaba. Eso fue lo que dijiste. Pero aprendiste algo, verdad? Aprendiste que la dignidad no tiene precio. Y que la verdad siempre gana. Sebastián no respondió. Fue lavado fuera, y Elena nunca lo volvería a ver fuera de una celda. 2 semanas después, el juez dictó sentencia. 25 ecos de prisión sin posibilidad de libertad, condicional durante al menos 15 ecos. Sebastián Villalobos, a sus 58 hechos. Pasaría el resto de su vida útil tras las rejas. Laboratorios Villalobos fueron desmantelados. Sus activos fueron vendidos con las ganancias yendo en fondo de compensación para las víctimas. Cada familia que había perdido a alguien por los merocamientos recibió reparación financiera. Pero para Elena, el dinero no era lo import. 6 meses después del juicio, Elena estaba parada en una plataforma en el nuevo Centro Médico de Investigación. Mónica Bauer era un edificio modesto pero hermoso, con ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol y jardines donde los ascentes podían caminar. El centro había sido financiado con parte de los fondos de compensación. Por insistencia de Elena, su propósito, investigar efectos secundarios de medicamentos y proporcionar tratamiento gratuito a personas que habían sido dañadas por negligencia farmacéutica. Centro leva el nombre de mi madre, dio Elena, en el discurso de inauguración. Su voz amplificada por altavoces, pero representa a todas las madres, padres, hijos, hijas, que hemos perdido por la codicia corporativa. Representa la promesa de que nunca hemos permitiremos que las ganancias son más importantes que las vidas. El Dr. Richter era el director del centro. A sus sacos había dejado su venido para dedicar sus últimos a cosa correga los errores del pasado. Lucía trabajaba allí como coordinadora de pacientes, ayudando a las familias a navegar el sistema médico. Y Sofía, que se graduaría de medicina en 2 años, ya había prometido hacer su residencia allí. Elena había dejado su trabajo en el hotel. Ahora trabajaba como coordinadora de víctimas en el buffet de Martín Suárez, ayudando a otras personas a encontrar sus voces. A lucirse hospitales en las noches, cuando el trabajo estaba hecho, regresaba a su pequeño apartamento. Las paredes ahora tenían pintura fresca. El sofá había sido reemplazado, pero la foto de su madre todavía colgaba en el lugar de honor sobre la repisa. Lo hicimos. Me susurraba Elena a veces, mirando esa fotografía. Les demostramos que no somos invisibles. Les demostramos que tenemos poder. Una noche, Sofía encontró a su madre así, hablando con la foto. Creas que la abuela estaría orgullosa. Preguntó Elena sonrió. Creo que tu abuela siempre supo que
esti delegare letters. Creo que por eso guardo esas cartas. Por eso, tu abuelo me enseñó Alemán. Por eso, te do suicidio. Exactamente como debía suceder. Crees en el destino. Creo en que las personas buenas, cuando se unen, pueden cambiar el mundo. Y creo que cada generación tiene la responsabilidad de luchar por la justicia. Importer el costo Sofía abrazo a su madre. Estoy orgullosa de ti. Y yo estoy orgullosa de ti, mi amor. Vas a ser una doctora increíble. Vas a ayudar a tantas personas aprendí del ejemplo correcto. En ano después del juicio, Lena recibió una invitación inesperada. Irá del colegio médico argentino, pidiendo que diera en discurso en su conferencia anual sobre ética médica. Alina estaba nerviosa. Había hablado en el juicio, en la inauguración del centro, en pequeños eventos, pero esto era diferente. Esto era frente a cientos de doctores, investigadores, académicos. No sé si puedo la dio a Sofía la noche anterior. Mama parece de Sebastián Villalobos consolo te vos. Puedes hacer esto. Elena se rió. Tuvimos ayuda. Tuvimos abogados, evidencia, testigos. Pero todo comenzó contigo. Conta decisión de no quedarte calada. Conta corge delir es contrato en Alemán cuando todos esperaban que te quedaras call. Ada dot alda siguiente. Lena subió al podio en el salón de conferencias. 300 personas la miraban. Podia versas expresiones. Algunos curiosos, algunos escépticos, algunos claramente inspirados. Respiro profundo. Y comenzó mi nombre Elena Martínez. Estos ecos era una empleada de limpieza en un hotel. En Millonario me humiló públicamente porque asumió que personas como yo no saben leer, pero yo sabía leer. Y esa lectura cambió todo, contó la historia completa, la muerte de su madre, el contrato en alemán, el descubrimiento de las cartas, el juicio, la victoria, pero no historia. Equi para celebrar esa victoria, Dio. Estoy aquí para pedirles algo. A todos ustedes los doctores, los investigadores, los que toman decisions, en la industria médica, hizo una pausa, mirando cada rostro, en la audiencia. Les pido que recuerden que, detrás de cada estadística, hay una persona. Detrás de cada efecto secundario reportado, hay una familia. Y que su juramento primero, no hacer, dono significa algo. Significa que, hay cosas, más importantes que el dinero. Más importantes que las carreras. Más importantes que las ganancias corporativas. Su voz se fortaleció significa que cuando ven algo incorrecto, tienen la obligación de hablar. Sin importers en poderosa si la compañía letters. Sin importers en rico si el CUO. Sin importer cuánto miedo tengan. Porque les voy a decir algo. Sebastián Villalobos no era invencible. Era solo un hombre con dinero. Y cuando las personas buenas se unieron, cuando la verdad fue revelada, cayó como cualquier otra, criminal lágrimas brillaban en sus ojos ahora. Mi madre no puede regresar. Las altas 212 víctimas no pueden regresar. Pero ustedes pueden honrar sus memorias siendo los doctores, los investigadores, los profesionales, médicos que este mundo necesita,
Los que ponen la vida sobre los ganancias. Los que hablan cuando otros callan. Y si alguna vez se sienten asustados, si alguna vez piensan que una persona no puede hacer la diferencia contra un sistema corrupto, recuerden esto, yo era una empleada de limpieza. No tenía dinero. No tenía poder. No tenía conexiones. Sonrío a través de las lágrimas. Pero tenía la verdad. Y tenía courage. Y al final, y eso fue suficiente. El salón estalló en aplausos. Fue una ovación de pie que duró 5 minutos. Alina vio a doctors llorando. Vio a investigadores con expresiones de determinación renovada. Vio a estudiantes de medicina tomando notas frenéticamente. Como si cada palabra fuera sagrada. Cuando bajó del podio, una mujer, jovencela acercó. Tenía 20 picos icos con uniforme de enfermera. Señora Martínez. Yo trabajo en un hospital donde he visto cosas irregulares. Medicamentos vencidos, siendo usados. Reports falsos. Pero tenía miedo de hablar. Alina tomó sus manos. Y ahora. La joven respiró profundo. Ahora voy a hablar. Porque si usted pudo, yo también puedo. Elena sonrió. Así es exactamente. Esa noche. Elena estaba en su apartamento con Sofía viendo las noticias. Había un reportaje sobre su discurso. Clips de sus palabras se habían vuelto virales en redes sociales. En hashtag Nubo era tendencia. Yo también puedo Paris. De todo el mundo estaban compartiendo sus propias historias de enfrentarse a sistemas corruptos. De hablar cuando tenían miedo, de elegir la verdad sobre la seguridad mama. Eres un icono bromeo Sofía. Alina se ría soy una mujer que hizo lo correcto. Sois todo. No, eres QSO. Eres inspiration. Eres prueba de que el sistema puede cambiar. Alina miró por la ventana de su apartamento. La ciudad se extendía ante ella, melones de luces parpadeando. En la noche. Cada luzota vida. Cada vida. Una historia. Y en algún lugar. Nes sabía que había otras personas como ella. Personas invisibles olvidadas subestimadas. Personas que estaban descubriendo sus fosas, su poder, sabías, su poder, sabes que es, lo ironico. Dio Elena suavemente. Che. Sebastián Villalobos, mi dio, exactamente, lo que necesitaba. Cuando me humillo públicamente. Cuando me ritu, a leer es concreto, me dio una plataforma. Me dio una audiencia. Me dio el momento que desencadena todo lo demás. El cavó su propia tumba. Ascensió Sofía Letters, no solo la suya. La tumba de todo, un sistema de corrupción. Porque una vez que las personas vieron que alguien como yo podía perarse y pelar. Se darán cuenta de que ellos también podían, se sentarán en silencio por un momento, madre y hija. Supervivientes ambas. Chusig. Mama. Alina pensó en eso. El centro médico estaba funcionando. El juicio había terminado. Sebastián estaba en prisión. Justicia había sido servida. Pero realmente había terminado. Sebastián's Villalobos en el mundo dio finalmente. Compañías, cupana, ganancias, sobrevidas. Sistemas,
Q necessitan, ser desafiados. Y tu vas, a desafiarlos. Tu dos. Elena sonrió. No to-dos. Pero los que pueda, se. Porque aprendí, algo en. Todo esto. Sofía letters. Aprendí que el poda. No vin del dinero. O del estitis. Vin de connoisseur, de propio valor. De negart, a seer invisible. Da usar, te vas incluso, cuando te tiembla. Y. De saber leer, Alemán acadio, Sofía cañuna, sonrisa. Alina se rio. Una risa profunda y genuina, culeno el paquego, apartamento. Su. Hizo también ayuda. Cinco ecos después. El Centro Médico de Investigación, Mónica Bauer había, crecido. Ahora tenía tres sucursales, en Argentina, una en Uruguay, una en Chile. Había tratado a miles de pacientes. Había publicado docenas de estudios sobre efectos secundarios de medicamentos. Había cambiado políticas. El doctor, Richter había fallecido dos años atrás. Tranquilo en su sueño, satisfecho de que su vida hubiera significado algo al final. En su funeral, esta personas vinieron a dar el último adiós. Luce ahora dirigia su propia organización sin fines de lucro. Udando e informantes corporativos e salir y testificar de manera segura y Sofía era ahora Doctora Sofía Martínez, especializa en oncología, trabajando en el centro, que llevaba el nombre de su abuela. Alina había escrito un libro sobre su experiencia. Ni siquiera sabes leer se convirtió en bestseller international. Las ganancias fueron donadas al Centro Médico y a organizaciones de defensa de víctimas de charlas alrededor del mundo. En universidades. En conferencias médicas. En eventos de derechos humanos. Siempre con el mismo mensaje, una persona puede hacer la diferencia. Una voz puede cambiar el mundo. En una lluviosa tarde de mayo, Alina recibió una carta. Venía de una prisión federal. El remitente, Sebastián Villalobos, dudó durante una hora antes de abrirla. Sofía estaba con ella, ofreciendo apoyo silencioso. Finalmente, Alina abrió el sobre. La carta estaba escrita a mano. En letra temblorosa, Señora Martínez, so que no tengo derecho a pedir nada. So que el daño que cause es imperdonable. He pasado 5 ecos en esta celda pensando en las vidas que destruyó. Los rostros me persiguen en la noche. Las voces de las familias en el juicio resuena en mis oídos. No espero su perdón. No lo merezco. Pero quiero que sepa algo. Usted tenía razón. Yo trataba a las personas como si fueran invisibles, como si sus vidas no importaran. Lo hice porque me habían enseñado que el éxito se mide en dinero, en poder, en estatus. Nunca se me enseñó a medir el éxito en vidas salvadas, en dignidad preservada, en humanidad honrada. Usted me enseñó eso. Me enseñó que la persona me misea en el mundo. No veo nada si carece da humanidad básica. No le pido perdón. Pero le pido que continue su trabajo. Que continue siendo la voz de los invisibles. Porque el mundo
necesita. Ims personas, como usted. Y menos. Como yo. Con profundo. Arrepentimiento. Sebastian Villalobos, Alina Leo, La Carta dos Veces. Luego se la paso a Sofía Letas. Tu pinsus. Preganto su hija. Pinso quis fácil. Arrepentirs cuando estas en prisión. Cuando ya no tienes opciones. Cuando ya? Pero ya? Pero ya? Pero también pienso que las personas pueden cambiar. No so si. Sebastian realmente cambió. O si solo está arrepentido de que lo atraparon. No me importa, honestamente. Mi trabajo no es salvarlo a él. Mi trabajo es salvar a los futuros víctimas. Doblo la carta y la guardo en cajón pero voy a mantono esto como recordatorio. De que incluso los mis poderosos eventualmente tienen que enfrentar los consecuencias de sus acciones. De que la justicia, aunque lenta, eventualmente llega en el 10º aniversario de la muerte de Mónica Bauer. El Centro Médico organizó un evento especial. Invitaron a todas las familias que habían sido ayudadas por el centro. Cientos de personas vinieron. Alina estaba parada en el jardín del centro, rodeada de flores que Sofía había plantado en memoria de su abuela. El sol se ponía sobre Buenos Aires, pintando el cielo de naranjas, y rosas Martin Suárez se acercó. Ahora tenía canas en las scenes. Pero su sonrisa era la misma. Dias ecos, Deo. ¿Alguna vez pensaste que lograríamos aquí? Honestamente no. Admitió Alina. Aquella noche en el hotel, cuando Sebastián me humilló, solo quería desaparecer. Quería que la tía me tragara. Y ahora. Ahora estoy feliz de que no me dejo desaparecer. Estoy feliz de que me desafío. Porque es momento horrible de humiliación. Se convirtió en el catalizador de todo señaló el edificio del centro, lleno de pacientes, doctors, investigadores trabajando para hacer el bien. A. Veces pienso que los momentos más oscuros de nuestras vidas son solo preparación para los momentos más brillantes. Reflexiona Martin o tal vez dio Elena. Los momentos más oscuros nos dan una elección. Podemos dejar que nos destruyan o podemos usarlos como combustible. Podemos convertirnos en víctimas o podemos convertirnos en lucadores tool. Elegist ser lucadora. Elegist ser ambas. Soy una víctima de un sistema corrupto. Pero también soy una lucadora que cambió el sistema. Las dos cosas pueden ser verdad. Sofía se unió a ellos con su bata blanca de doctora. Y una sonrisa cansada pero satisfica. Acabó de terminar con el último paciente del diálisis. Una mujer de 50, a cause, cáncer de páncreas, igual que la abuela. Pero mamá, la vamos a salvar. Los tratamientos nuevos que desarrollamos están funcionando. Va a sobrevivir. Alina senció lágrimas en sus ojos. Pero eran lágrimas de alegría. Letters. Tu abuela estaría tan orgullosa de ti. De nosotras dos, corrigió Sofía. Tu empezaste esto. Yo solo estoy continuando tu legado. Nuestro legado de yo, Alina. El legado de todas las personas que se negaron
aqueteris caladas. Q se negaron, asir invisibles. El evento comenzo. Familias, compartieron sus historias. Ninos cuajara, eran adultos, salvados por los tratamientos del centro. Padres que no habían perdido a sus hijos. Abuelos, que habían conocido a sus nietos. Una por una. Las personas subían el micrófono y dices. Cuando fue el torno de Elena de habla, subió al podio. Y miró las caras frente a ella. Caras de todos los colores, edades, historias. Caras de personas, que habían sido invisibles, como ella, pero, que ahora, eran vistas. Hastías, ecos comenzo. Un millonario, medio, que personas como yo, no saben leer. Que no deberíamos pretender ser MSD lo que somos sonrío. Pero yo sabía algo que él no sabía letters. Sabía que personas como yo, las empleadas de limpieza. Los meseros, los conductors. Todas las personas invisibles que mantienen el mundo funcionando somos el corazón real de la sociedad. Sin nosotros, sus edificios estarían sucios. Sus comidas no estarían cocinadas. Sus productos no estarían entregados. Somos essentials. Siempre lo hemos sido. Aplausos estalaron. Y lo que es millonario. No entendiois que ser invisible no significa ser débil. Significa que cuando finalmente decides ser visto el impacto es devastador, porque nadie te espera. Nadie está preparado para tu voz, tu fuerza, tu verdad. Tatsu vaso mi madre no pudo estar aquí. No pudo estar aquí hoy. Pero su espíritu está en cada ladrillo de este edificio. En cada paciente que salvamos. En cada vida que cambiamos. El mi anciano que, la dignidad, no es algo que otros te dan. Es algo que lavas dentro, sin importar chor. Tenduro, intenten, quitartela, y mi, padre mi, en seno que, el conocimiento, es poder. No solo el conocimiento de idiomas, o hechos, sino el conocimiento de tu propio valor. El conocimiento de que mereces respeto, dignidad. Justicia, así que, a todas ustedes aquí hoy. A todas las familias que hemos ayudado. A todas las personas que todavía están luchando. Les digo esto, una pausa, mirando cada rostro. Ustedes no son invisibles. Sus voces importan. Sus vidas tienen valor. Y cuando el mundo intenta decirles lo contrario. Cuando los poderosos intentan silenciarlos, recuerden que tienen algo que ellos nunca podrán comprar. La verdad. Y la verdad, mis queridos amigos, siempre, siempre. Gana a ovation. Few ensordecida. Alina bajo del patio hacia los brazos. Abiertos de su hija. Abrazadas. Llorando. Y rindo. Simultáneamente. Madre y hija que habían atravesado lo inimaginable. Y salido del otro lado, hemisfortes, esa noche. Después de que todos se fueron, Elena se quedó sola en el jardín del centro. La luna llena iluminaba las flores. En algún lugar, en avenue nocturna, cantaba cerro los ojos, y escucho el viento en las el tráfico distante de la ciudad. Los latidos de su propio corazón. Lo hicimos. Mama susurró al ira. La demostramos al mundo que
no somos nada pacuegos. Q no somos invisibles. Q cada vida cuenta. Sintió una presencia. A su lado. No lo vio, pero lo sintió. Era su madre. Estaba segura. Mónica Bauer de Martínez. Finalmente en paz. Y, también, sintió, a su padre. Heinrich Bauer. El profesor, Alemán Q, la había dado, las herramientas, para cambiar, el mundo, gracias, suciro, por las cartas, por el idioma, por la fe en que alguien da todo esto tendría sentido, el viento sopló ms fuerte como una respuesta, como una bendición. Alina, ebrio, los hoyos, y miro, el edificio, frente a ella. El Centro Médico de Investigación. Mónica Bauer brillaba en la noche como un faro de esperanza, y en ese momento. Alina supo con absoluta certeza que había encontrado su propósito. No era solo buscar justicia para su madre. Era crear un mundo donde ninguna otra madre tuviera que sufrir innecesariamente, donde ninguna otra familia tuviera que sentirse invisible. Era un trabajo que nunca terminaría letters. Siempre habría ms battles que pelear, ms injusticias que combatir, ms voces que amplificar, pero Elena estaba lista. Había sido una empleada de limpieza que cambió el mundo. Y si ella podía hacerlo, cualquiera podía letters. La esperanza no era solo un sentimiento. Era una elección. Una acción. Una promesa que te haces a ti mismo. Nunca te rendirás. Nunca te quedarás calado. Nunca serás invisible otra vez. Alina sonrió en la oscuridad. Todo había comenzado con una humiliación pública. Con un millonario arrogante que la subestimó. Con un desafío de leer un contrato. Y terminó con justicia. Con dignidad. Con un legado que viviría mucho después de que ella se fuera. Ni siquiera sabes leer, repitió Elena, saboreando la ironía. Pero yo sabía lectores. Y esa lectura cambió todo. Se dio vuelta, y camino hacia la salida del centro. Mañana sería otra, dio letters. Trabajo por hacer. Ms vidas por tocar. Ms diferencias por hacer, pero esta noche, Lena se permitió senteo, enegos sentido, enecos, paz, justicia, había, sido, servida. Su madre había sido honrada. Y el mundo era un poco mejor de lo que había sido antes. Y al final, eso era todo lo que importaba.